So this is the formula for single input. Okay, y equal to b naught plus b1 x1. So here which is the constant variable? Which is constant? Look at the board. రావట్లేదా లైవ్? స్టార్ట్ చేయాలి. So this is for single linear regression. How many inputs will be there in single linear regression? Stop talking. How many inputs will be there in single linear regression? So among these variables, in this equation, which is dependent variable? Which is dependent variable? Y is dependent on which variable? Y is dependent on which variable? X. So now we will see multiple linear regression. With types of regression రాసాం కదా. So you have written types of regressions. Okay. In the types of regression, in simple linear regression, we have written two types in linear regression. So in multiple linear regression, what we are telling, there will be more than one input. Okay. So that's why here we are having more number of independent variables. More number of independent variables. Tell me some examples for multiple linear regression. నేను చెప్పనా? If y is your result, if y is your result of ML subject, okay, b naught is the syllabus, it is constant. B naught is syllabus constant. B1 is number of units prepared. అంతేనా? మార్క్స్ అనుకోండి, b1 మార్క్స్ 10 మార్క్స్ అనుకోండి ఈచ్ యూనిట్కి. ఓకే, 10 into number of units you prepared. Your result will be dependent on that. Is it right? Is it right? Yes, no. నేను ఏం చెప్తున్నా అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ తలకాయ ఎందుకు ఊపుతారు? ఇఫ్ y is dependent variable, y ఇక్కడ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కదండి. y డిపెండెంట్ వేరియబులా? సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎంఐ పాస్ ఫెయిల్ ఉంటుంది కదా, బ్యాక్లాగ్స్. రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎంఎల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వై. ఇఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వై, B naught is your syllabus. It is constant. It is unchangeable. Y equal to B naught plus B1 number of marks. Each unit ki same weightage marks ఉంటాయి. Each మీకు 8 questions 8 క్వశ్చన్లో 5 questions రాయాలా మీరు సెమిస్టర్లో? 8 questions లో 5 questions రాయాలా? 10 questions లో 5 questions రాయాలా? వెరీ గుడ్. So here
For each question, same marks will be there. B1 is your marks into number of questions you write. Mir one question x1, if you answer for one question x1, 10 into 1, 10 marks you get. If you are answering 5 questions, x1, x2, x3, 5 into x1 plus 4 into x1 plus 10 into x2 atla ఉంటుంది కదా. So here this is multiple linear regression. Okay, write down that formula. Multiple linear regression, same formula, b naught is constant. ఏమైందమ్మా? ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయాలా? Write down regression versus classification. Regression versus classification. First point, write down. To predict a categorical or nominal variable. To predict a categorical or nominal variable. Nominal, N-O-M-I-N-A-L, nominal variable. The problem is known as classification problem. Classification problem. To predict a categorical or nominal variable, the problem is known as classification problem. Next point, to predict a real valued variable. To predict a real valued variable, the problem is known as regression problem. The problem is known as regression problem. Means, look at here. In predicting, the model will predict whether the identified image is trained data or not. If the identified image is trained data, it will predict as S. If the identified image is not trained data, it will predict as no. సింపుల్. మనం ఒక మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తాం కదా, మనం ట్రైన్ చేసిన మోడల్లో ఉన్న ఇమేజ్ మనం టెస్ట్ చేయడానికి చేసిన ఇమేజ్ సేమ్ అయితే ఇట్ విల్ షో బైనరీ వాల్యూ 1. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ షో బైనరీ వాల్యూ as 0. Okay, so here you can see in the image the regression is the similarity measure. It is showing similarity percentage. Okay, whereas coming to the classification, it will divide into 2. It will divide into 2, either 0 or 1. Okay,
Classification examples. Here, ఇందులో రాయడానికి ఏం లేదండి. Classification example. So here we have taken the classification examples as the trained data as well as the email, our own emails. Have you observed? మనకి ఎప్పుడైనా emails వస్తే automatically that email will be stored in certain category as social, promotions, important, spam, అలా స్టోర్ అవుతాయి. అబ్జర్వ్ చేశారా? కొన్ని ఇమేజెస్ విచ్ హ్యావ్ ద మెయిల్ ఐడి యాజ్ డు నాట్ రిప్లై అని ఉంటుంది. కొన్ని మెయిల్ ఐడీస్ తెలుసా? ఆ మెయిల్ ఐడీస్ maximum they will store in spam folder, because for that email we will be not having chance to send reply, just it is for our sake of information. So like that classification, whenever we are training a data set of animals classification, automatically when predicting, the model will predict categorized into different labeled data. Okay. In regression, in unsupervised learning, the training will be done on supervised learning లో ట్రైనింగ్ డేటా ఏం డేటా ఉంటుంది? సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో ట్రైనింగ్ డేటా ఏ డేటా పైన ట్రైన్ చేస్తాం? అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్ లో ఇప్పుడు లేబుల్ డేటా కేటగరైజ్ చేయడం, క్లాసిఫికేషన్ చేయడం ఈజీ. అదే అన్లేబుల్ డేటా క్లాసిఫై చేయాలంటే leave it, don't think about that now. So here what I am showing here is what are the examples for classification, which data can be classified. Okay, next. Write down classification algorithms. Classification algorithms. First one, KNN. Second one, kernel SVM. Third one, support vector machine. నేను చెప్తున్నాను కదా. ఫస్ట్ వన్ KNN, K nearest neighbor. Second one, kernel SVM. Kernel SVM. Third, support vector machine. Fourth, naive Bayes classifier. Fifth, decision tree. Next, random forest. Keep heading. Logistic regression. Logistic regression is a statistical method employed in supervised machine learning. Logistic regression is a statistical method employed in supervised machine learning for binary classification tasks.
classification task. Okay, write down that definition also. It is used to predict. It is used to predict a categorical dependent variable from a number of independent variables. Draw this example graph. Just ఒక line వేసుకోండి. So this graph actually you will be having ఇక్కడ మీకు సిగ్మా గ్రాఫ్ కనిపిస్తుందా? The logistic regression graph is like that. Here we call here sigmoid function graph. This logistic regression రాయండి. This logistic regression graph represented below is sigmoid function graph. Sigmoid function graph. This logistic regression graph represented below is sigmoid function graph. Sigmoid, SIGMOID. Finish. ఏదో ఒక గ్రాఫ్ వేసుకోండి చాలు. యాక్చువల్లీ ఈ గ్రాఫ్ని మనం వాల్యూస్ సాల్వ్ చేసి గ్రాఫ్ పేపర్ పైన పాయింట్అవుట్ చేసి మనం గ్రాఫ్ గీయాలి. Finish? Finish? So now, tell me. Yes, look at the board. ఒకసారి చూడండి. This formula is like which formula? This formula is like which type of formula? Multiple linear regression. Okay, multiple linear regression. So here one dependent variable is dependent on number of independent variables. A multiple linear regression formula undi kada, if you substitute the values it will show the graph like sigmoid function. ఈ గ్రాఫ్ ఉంది కదా, మీరు మల్టిపుల్ ఇన్పుట్స్ కానీ మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే యూ గెట్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్. y ఈక్వల్ టు ln ఉంది కదండి. ఓకే, p బై 1 మైనస్ p ఈక్వల్ టు b0 ప్లస్ b1 x1 b1 x2 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ bn xn. ఈ p వాల్యూ మనం అక్కడ ఎక్కడో తీసుకున్నాం, ఏంటది p వాల్యూ? ప్రాక్సిమిటీ దగ్గర ఎక్కడ?
దేనికి? ఏదో కౌస్కి ఫంక్షన్ ఏదో ఉంది కదా, దానికేనా? ఓకే. సో డిస్టెన్స్ మెజర్స్, ప్రాక్సిమిటీ మెజర్స్ ఆర్ ద సోర్స్ ఫర్ కంప్లీట్ యూనిట్ 2. ఫినిష్. బొమ్మలు వేయొద్దండి, జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ దట్. ఓకే, అది ఫార్ములా రాసారా? నెక్స్ట్ నౌ కే నియరెస్ట్ నేబర్. K nearest neighbor. Now I will ask one gate question. After you complete the writing of definition. Definition రాస్తూనే మీరు చదువుతూ రాయాలి. Finish writing the definition. What is KNN? KNN, nearest neighbor, which uses proximity measures. Okay, it is KNN is not a proximity measure, which uses proximity measures. Either it may be a distance or similarity. Okay, either it may be a distance, similarity to make predictions or classifications. Okay, now you will tell the answer. Now the question is K nearest neighbor is a dash algorithm. నేను మొత్తం మొత్తం గేట్ క్వశ్చన్ కదా, యూ షుడ్ కన్సిడర్ క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, కే నియరెస్ట్ ఎవరిని అడుగుతానో తెలీదు. కే నియరెస్ట్ నేబర్ ఈజ్ ఏ డాష్ అల్గారిథం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ నాన్ పారామెట్రిక్ అన్సూపర్వైజ్డ్. Parametric, B option B. Parametric unsupervised. C. Parametric supervised. D. Non-parametric supervised. Very good. Correct answer. ఇంకొకటి, ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. సో హియర్ K nearest neighbor is called as non-parametric lazy algorithm అని అంటాం దీన్ని. Why is this? See, if it is a parametric measures, it uses the similarity or distance measure for doing the classification or similarity measure. So ఇక్కడ ఏంటంటే it not only does the similarity, it not only identifies the similarity, but it also does the grouping of identified data. Okay, that's why this is called as non-parametric lazy algorithm. యాక్చువల్గా ఆప్షన్స్ ఏముండే అంటే నాన్ పారామెట్రిక్ ఈగర్, పారామెట్రిక్ ఈగర్, నాన్ పారామెట్రిక్ లేజీ, పారామెట్రిక్ లేజీ. మనం ఈగర్ లేజీ అని నేను చెప్పకముందే కమిట్ అయ్యాను కదా క్వశ్చన్ అడుగుతానని, అందుకోసం దానికి సూపర్వైజ్డ్ అన్సూపర్వైజ్డ్ అని నేను యాడ్ చేశాను. ఓకే, బట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. క్లాప్స్ కొట్టాలా నేను? మీకు మీరే క్లాప్స్ కొట్టుకోండి, మీరు గేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కదా. మార్నింగ్ నుండి 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేశారు మీరు. 4 క్వశ్చన్స్ అంటే 4 into 2 8 మార్క్స్.
నిన్న క్లాస్ వినుంటలే ఇంకా బాగుండేది. Finish writing this definition. This is enough for you. Okay, for academics, this is enough. A nearest neighbor algorithm. So, which distance is used here? Which distance is used here? Euclidean distance. What is the formula for Euclidean distance? Go to the previous page. What is the formula? Kada ఉపయోగపడిందా ఇక్కడ? Here, do we use the distance measure? Are we using distance measure? Proximity measure to find the dissimilarity, or to find the similarity, or to find both? Or to find both? But in the definition we are giving only to find the similarity, no? Then why we are considering dissimilarity also we can know? మామూలుగా as per standard definition it is used to find the similarity or different. Similarity అంటున్నాము. But similarity percentage ఇస్తే how we can identify dissimilarity? How we can identify dissimilarity? నీకు అర్థం అవట్లేదా క్లాసు? డిసిమిలారిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సిమిలారిటీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది నాకు 100లో ఇంత సిమిలారిటీ పర్సెంటేజ్ అని వచ్చింది. డిసిమిలారిటీ చెప్పమ్మా. ఆ అమ్మాయిని అడుగుతున్నా. అంటే మీ ఇద్దరు ట్విన్సా? మరి ఆ అమ్మాయి చెప్పిందంటే నువ్వు చెప్పవా? నేను అమ్మాయికి ఒక్కదాని క్లాస్ చెప్పడానికి రాలే కదా. Write down here Euclidean distance formula. Euclidean distance formula రాయండి. రాయండి Euclidean distance formula. So here in the graph you can see two categories. In the graph you can see two categories. It is same as which the video which I have shown in the morning class. మార్నింగ్ క్లాస్లో కూడా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అక్కడ ఎక్స్ మార్క్తో రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ హీ హాస్ గివెన్ టూ కలర్స్ టు ఫార్మ్ ద కేటగిరీస్ బై యూజింగ్ KNN algorithm. What KNN algorithm uses? KNN algorithm uses proximity measures to do grouping. KNN algorithm uses proximity measures to do grouping. This is the KNN algorithm. What proximity measure it is using? What proximity measure it is using? Either distance measure or similarity measure? Distance measure. Distance measure lo which distance it is using? Euclidean distance. Euclidean distance. Okay. Euclidean distance, because it is the most used distance which can categorized by using a single straight line. That's why KNN algorithm has used this distance to find the similarity measure between two categories. Okay.
See here, based on this, take k equal to 5. This solvation of problem and this solvation of formula by using KNN algorithm. You just understand the graph. Okay. If time permits in the next session or next visit, remind me. I will solve the algorithm in front of you on the board. ఓకే మీకు మళ్ళీ రేపటి నుండి మిడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా 2 సెకండ్ యూనిట్లు ఇంకా 15 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. It's already 2:35 and I targeted to do the revision of unit 1. Just you see the graph, I will explain, and in the next visit I will show you solvation of algorithm. Okay, so here by using the distance measure in the available data points, KNN algorithm divides into 2 categories, 2 or 3 categories depending upon the K value. Okay. Now keep heading. Radius distance nearest neighbor algorithm. See here, ఒకసారి stop writing. ఎవరు వాళ్ళు తెలియదు కదా మరి ఎందుకు చూడడం మన టైం వేస్ట్. See here, in KNN algorithm you can see some rounded points. You can see some rounded point. KNN algorithm selects the nearest neighbors subject to it, whereas ఇప్పుడు ఏం రాశారు మీరు రేడియస్ కదా. Whereas radius nearest neighbor algorithm considers all neighbors within its radius. Considers all neighbors within its radius means still some particular distance point. You know about circle? You know about radius? You know about diameter? తెలుసు కదా అంటే ఏంటి విత్ ఇన్ దట్ బార్డర్ పాయింట్ దిస్ RNN algorithm considers all its neighbors. Now you see KNN algorithm లో ఆల్రెడీ డాటా పాయింట్ చూసాం కదా. It is selecting only some of that. Here this robot will visit all the data points within its radius. చూడండి ఒకసారి ఇది చూసారు కదా నిన్న ఇది చూసారు కదా. It considers all data points within its radius. Okay, this is RNN algorithm, that is KNN algorithm. The difference is, this is a gate question. The following algorithm matches with this statement, that is considers all neighbors within its boundaries, within its radius point. A KNN, B RNN, C both of them, D none of them. RNN. Sentence, inko sentence. This following algorithm considers only some of the selected targeted neighbors within its target. A KNN, B RNN, C logistic regression, D none of the above. వినలేదు క్వశ్చన్ మళ్ళీ చెప్తున్నా. The following algorithm considers only few of the neighbors within its target. Options: A KNN, B RNN, C logistic regression, D none of the above. KNN only few
within its target, not within its radius. If it is within its radius, RNN. Okay. So this algorithm considers all data points within its radius point. Radius point అంటే only circle కాదండి. If in your project, if you are using the RNN means every data point will be considered. Yes, it is considered. Write down the definition. AC అంటే ఆఫ్ చేయండి. Hello, you are very busy. Off this AC. Finish. ఏమైందమ్మా? Now write down working principle of RNN.
Finish. మళ్ళీ నుంచుంటారా? మీరు అర్థం అయిపోయింది కదా? కొంతమంది రాలేదు మధ్యాహ్నం. Finish. So here, look at that working principle. Here, first of all, we have to do is, what is the targeted distance? వస్తున్నారా? What is the targeted distance for our bot or for our machine? Okay, to find out the similarity machine. So after that, we are going to calculate the distance. Why there is a necessary for calculation of distance? ఎందుకు అవసరమా? ఎందుకు? To know about the distance between two data points. To know about the distance between two data points. కదా, అందుకోసం డిస్టెన్స్ మెజర్ కావాలి కదా, టు ఫైండ్ అవుట్ ద సిమిలారిటీ అండ్ టు డూ ద ప్రిడిక్షన్ ఆల్సో. యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ లిజన్ ఫర్ 2 minutes క్లాస్ ఎవ్రీవన్. మీరెందుకు కూర్చుంటారు? మీరు కూడా నుంచుండంటే నాకు నిద్ర రావట్లేదు. నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి, మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్ ఉందని. ఓకే, first of all, we have to select the distance targeted. Within that distance, we have to calculate the distance between the two data points, all test samples or training samples within the metric. What is test data? What is training data? What is training data? What is training data? They training data. What is test data? After the model is trained, మార్నింగ్ ఇమేజెస్ చూపించాను కదా మీకు, దట్ ఈస్ టెస్ట్ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ ట్రైనింగ్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ విత్ ఇన్ ద రేడియస్. సెలెక్ట్ ఆల్ ట్రైనింగ్ పాయింట్స్ విత్ ఇన్ దట్ డిస్టెన్స్. Assign the majority class of the selected point to test the sample. చేసేది అదే. విత్ ఇన్ దట్ రేడియస్లో మనకి ఏదైతే ట్రైనింగ్ డేటా ఉంటుందో ఆ ట్రైనింగ్ డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. ఫర్ దట్ ట్రైనింగ్ డేటా వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద మేజర్. See here, if no data points are present which matches with the training data, then our result and the confidence level will be 0. Our result confidence level will be 0 because there is no data point within our radius, within our distance metric. Okay, కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే the specialty of this RNN algorithm is it considers each and every data point within its distance range, not only selected points. Which algorithm considers only selected target points? Which algorithm selects only nearest neighbor? Nearest neighbor అని చెప్తేనే కేన్ అని చెప్తారా? This RN also is nearest neighbor. Which algorithm considers only targeted neighbors? KNN. Which algorithm considers all neighbors?
అదే which algorithm considers all neighbors, which algorithm considers only targeted neighbors. నీకు అర్థమైందా నేను ఎందుకు అడిగిన క్వశ్చన్? కూర్చో, sit down. Write down the mathematical representation. So this is the algorithm for RNN. This is the algorithm for RNN. Here we are going to represent in time istam. I will complete the second inga two topics of the second unit అయిపోతుంది. And also I will do first unit revision also. Then only I will go. Okay. నేను రాయమన్నప్పుడే రాయండి. నేను పెట్టంగానే రాస్తే ఏం లాభం అమ్మా? మీరు చదువుకోవాలి కదా, మీకు అర్థం కావాలి కదా. మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే టైం కూడా లేదు మీకు. రేపటి నుండి మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ టైం ఉంటే మీరు రాస్తూనే వెళ్ళిపోండి. నేను పెడితేనే వెళ్ళిపోతే మీరు రాస్తూ వెళ్ళిపోండి. ఓకే. సో హియర్ any algorithm we are writing for a particular topic, we will write in the form of variables. Okay, we will write in the form of variables. The explanation which we understood just now is represented in the form of algorithm. Okay, start writing. Here the x variable is the input variable, testing variable, test image. That's what we are representing, the test first initial image as x. X is the test image. Akkada image badalu they are represented as sample. Okay, please understand and write the algorithm. నేను ఇప్పుడు ఇంకో 2 క్వశ్చన్స్ గేట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఈ అల్గరిథం పైన. జాగ్రత్తగా రాయండి. ఎవరైనా నేను అడిగిన మనిషి ఆన్సర్ చెప్పకపోతే ఫస్ట్ యూనిట్ రివిజన్ చేయను నేను. కనిపించట్లేదా ఎవరికి? నీకు కనిపించట్లేదా? నాకు ఇది ఎలా జూమ్ చేస్తారో నాకు తెలీదు. ఒక్క నిమిషం. కనిపిస్తుందా? మళ్ళీ తర్వాత డ్రాగ్ చేస్తాం. రాయండి. రైట్ టిల్ ఏ పాయింట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఏ నేబర్ ఇఫ్ అక్కడి వరకే. జాగ్రత్తగా రాయండి. ఏ అంటే ఏంటి, ఐ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఆర్ అంటే ఏంటి, సి అంటే ఏంటి చూస్తూ రాయండి. నేను గేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు, ఎవరినైనా అడగొచ్చు. నేను అడిగిన వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పకపోతే మాత్రం యూనిట్ 1 రివిజన్ చేయను. ఫినిష్. రైట్ టిల్ ఏ పాయింట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఏ నేబర్ ఇఫ్ ఇక్కడ వరకే. A point is considered neighbor if distance of ai comma x less than or equal to r. What if greater than or equal to? What if greater than r? Stop writing. ఇక్కడ ఒక డాటా పాయింట్, దీని అర్థం ఏంటి? మనం కన్సిడర్ చేసిన డాటా పాయింట్, మనం కన్సిడర్ చేసిన డాటా ఇమేజ్ ఏ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి? ఆర్ ఉంది కదా, ఆర్ రేడియస్ ఉంది కదా, ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. వాట్ ఇఫ్
The targeted data point is greater than R. Greater than R ఎందుకు ఉండొద్దు? కొంచెం థింక్ చేయండి. This is a gate question. What happens? Why we should not consider greater than R? Outer the radius అయిపోతుంది, outer the circle అయిపోతుంది. We will consider all data points within that R or on the R equal to distance. అందుకే అక్కడ less than or equal to. మళ్ళీ అడుగుతా క్వశ్చన్ రాయండి. ఎవరైనా నిద్రపోతే మాత్రం నేను వెళ్ళిపోయేదాకా నుంచోబెడతా అందరినీ. ఒక్క నిద్రపోయినా అందరు నుంచుంటారు. Finish? So here X is the starting image. A is the ith sample. If I is the radius, I is the value for the radius, that is the ith sample. So D will be D of AI comma X. The distance of the last sample should be either less than or equal to radius. It should not be greater than radius because we will consider the test samples, everything of the training data which is within the radius. Okay, if majority of the class will be considered as selected C of X, if no points fall within the radius, leaving that point unclassified, 0, false statement. Using the nearest neighbor outside the radius. Using the nearest neighbor outside the radius, increasing R dynamically. Static and dynamical. ఇక్కడ డైనమిక్ అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి ఇక్కడే. ఈ రిజల్ట్ ఉంది కదా, ఈ రిజల్ట్లో స్టాటిక్ వాల్యూస్ అంటే ఎస్, look at the board. Here static values means
I have given the boundaries for my రేడియస్. అంటే ఇది ఒక ఫీల్డ్ లాగా ఒక అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లాగా నేను డిజైన్. ఆ బౌండరీస్ ఒక్కటి స్టాటిక్ వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్. Boundaries are static values fixed. The yellow color board, whatever you are seeing, the dimensions used for designing that board is fixed, static value. And నెంబర్ ఆఫ్ పెస్ట్ ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసింది నెంబర్ ఆఫ్ పెస్ట్. ఇక్కడ ఎక్స్ మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, నేను ఒక 20 అని పెట్టాను, అది స్టాటిక్. బట్ హియర్ మేడం డైనమిక్ ఏంటి మేడం అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఈ వీడియో స్టార్టింగ్ నుండి చూస్తే మీకు ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ ఫీల్డ్ బౌండరీ అని కనిపిస్తుందా, ఫీల్డ్ బౌండరీ అని కనిపిస్తుందా, బ్లూ కలర్ ఉన్నాయా, బ్లూ కలర్ లెటర్స్ తర్వాత కింద ఫీల్డ్ బౌండరీ అని ఉంది, థర్డ్ లైన్ కనిపిస్తుందమ్మా. వీడియో చూడండి, ఎక్కడ చూడండి, ఏం రాయించాం ఇప్పుడు అయిపోయింది సిలబస్. ఫీల్డ్ బౌండరీ ఉంది కదా, అక్కడ మీకు నేను నెంబర్స్ ఇచ్చాను, లొకేషన్స్ x1 y1 x2 y2, దట్ ఈస్ స్టాటిక్. కింద నెంబర్ ఆఫ్ లార్వే అని ఉందా, 20 ఉంది. కింద లార్వే లొకేషన్స్ ఉన్నాయా, దట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ అరే, దట్ ఈస్ ఎంప్టీ అరే మీన్స్ that values will be taken by this 20 larvae dynamically. అంటే అప్పట్లో కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాం కదా, ఇన్స్టెంట్ గా ఇట్ విల్ లొకేట్ యాజ్ పర్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. మీరు ఈ వీడియో చూస్తే ఇక్కడ నేను 5 అవుట్పుట్స్ ఇంపెక్ట్ చేస్తాను, 5 అవుట్పుట్స్ 5 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అవుట్పుట్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ ఒక ఎక్స్ మార్క్ సేమ్ లొకేషన్ లో ఉండదు. A number of x is static, locations are different. Locations different ante automatically when it is performing, dynamically it will allocate, not static. Ikkada static values enti, static values enti, మనం ఏదైతే వాల్యూస్ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఇస్తాం చూడండి, అవి స్టాటిక్ వాల్యూస్. మనకు అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్, దట్ ఈస్ డైనమిక్ వాల్యూస్. నిన్న యూనిట్ 1 చెప్పాను డాటా అక్వజైజేషన్ అని. డాటా అక్వజైజేషన్ లో డైనమిక్ గా జనరేట్ అయిన వాల్యూస్ క్వాలిటీ వాల్యూస్, దాన్ని డాటా అక్వజైజేషన్ అంటాం. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి 5 అవుట్పుట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేవా, సేమ్ ఉన్నాయా లేవా. ఓకే, ఒకవేళ ఏదైనా 2 అవుట్పుట్స్ సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి, నా దగ్గర ఉన్న 5 యూనిట్ నోట్స్, గేట్ బుక్, నా దగ్గర ఉన్న ఎడ్యురేకా టెక్స్ట్ బుక్ మీ మొత్తం మీకు స్పాన్సర్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. మీరు కూడా చూడండి. మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి గ్రాఫ్ కూడా వస్తుంది, లైన్. ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ NN algorithm to identify the next nearest point, data point within that radius. దాని పొజిషన్ నుండి నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ కే వెళ్తుంది, అవుట్ సైడ్ వెళ్ళదు. సో దిస్ ఇస్ స్టాటిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ డైనమిక్. మనం మన అవుట్ సైడ్ ఎట్లా వెళ్తాడంటే అది కూడా ఒకటి ఉంది.
ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు అది. చూస్తాను. రైట్ డౌన్ కేన్ అండ్ రిగ్రెషన్. Knn is a parametric or non-parametric? Non-parametric. Which type of distance measure is used in Knn algorithm? కరెక్టే చెప్పండి. యూక్లిడియన్ ఎక్లిడియన్. ఎక్లిడియన్ డిస్టెన్స్. మనం ఏది చెప్తే అదే కరెక్ట్. రాయడం కరెక్ట్ రాస్తున్నామా లేదా? ఫాస్ట్గా రాయాలి, టైం అయిపోతుంది. అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది. ఫినిష్డ్. ఏం డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. పక్కన వాళ్ళని డౌట్ అడిగి వాళ్ళని డౌట్ఫుల్ చేయొద్దు. కనిపించట్లేదా? ఇక్కడ వచ్చి కూర్చో. ఫినిష్డ్. రాయ్. ఏమైంది? ముందు స్లైడ్ పెట్టాలా? చెప్పండి. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు వచ్చి ఎట్లా పెడతారు ఇక్కడ? ఏమైంది? మీది అయిపోయిందా? వర్కింగ్ ఆఫ్ కేన్ అండ్ రిగ్రెషన్. కీప్ సైడ్ హెడ్డింగ్. వర్కింగ్ ఆఫ్ కేన్ అండ్ రిగ్రెషన్. ఇది నేను చెప్తాను, రాయండి. మొత్తం రాసే టైం సరిపోదు. ఫస్ట్ పాయింట్ choosing the number of neighbors.
choosing the number of neighbors, bracket lo k. Next point, calculating distances. Okay. Third point, finding k nearest neighbors. మీరు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా ఆ ప్లేస్లో ఉన్న బాట్ ఉన్న ప్లేస్లో నుండి ఏదైతే దగ్గర ఉంటుందో అక్కడికి ఫస్ట్ వెళ్ళింది. ఓకే, రైట్ ఆన్ ఫైండింగ్ కే నియరెస్ట్ నేబర్స్. ఫోర్త్ వన్, ప్రెడిక్టింగ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, కీప్ సైడ్ హెడ్డింగ్, ఇంప్లిమెంటింగ్ KNN రిగ్రెషన్. Step 1, import libraries. Second one, generate data set, synthetic data set. Split the data set. సో హియర్ ఇక్కడ సింథటిక్ డేటా సెట్ అంటే యాక్చువల్గా నేను కేఎన్ఎన్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను. దాంట్లో మళ్ళీ రీట్రైన్ చేయడం అవసరమా అని చెప్పేసి నేను సింథటిక్ డేటా అంటే ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ డేటా సెట్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్, split the data set. Split the data set as, third step, split the data set as training and testing data set. Split the data set as training and testing data set. Next, fourth step, create and train the KNN regressor. KNN regressor. Here we will select number of neighbors because this is not RNN. In KNN we will select the K value. We will be fixed to that K value only. Create and train KNN regressor. Next, step 5, make predictions. Make predictions. Make, M-A-K-E. Make predictions. Next, evaluate the model. Next, step 7, visualize the results. So here you can see the highlighted part is the synthetic data set which I have downloaded from the libraries. So this data set here will be splitted into train and testing data set. Akkada chudandi. Train and testing data set. For regression, the evaluation metrics is different for regression and classification. Yesterday cheppan and classification metrics enti, regression metrics enti. So here that regression metrics will be added here. This is the graph. The blue one is the actual trained data. The red one is the test data, predicted test data.
Okay. Now keep hitting performance of classifiers in machine learning. This is the last topic. In unit 2, last topic is performance of classifiers in machine learning. Performance of classifiers in machine learning. First one, accuracy. Accuracy. Write down the formula. Next, confusion matrix. చూసారా ఈ గ్రాఫ్ని కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ గ్రాఫ్ని మార్నింగ్ చూపించానా నేను కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ రాయండి ఫాస్ట్గా రాయండి టీపీటీఎన్ ఎఫ్పిఎఫ్ఎన్ ట్రూ పాజిటివ్ ట్రూ నెగిటివ్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ ఫాల్స్ నెగిటివ్ ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళు ఉంటే రాయొద్దు జస్ట్ కీప్ హెడ్డింగ్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఓన్లీ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ రాయండి టీపీటీఎన్ ఎఫ్పిఎఫ్ఎన్ నెక్స్ట్ ప్రెసిషన్ రైట్ ఓన్లీ ఫార్ములాస్ ప్రెసిషన్ equal to TP by TP plus FP. Finished precision. Next, recall or sensitivity. Recall or sensitivity. Next, F1 score. Next, AUC, ROC. AUC, ROC. First one, write about ROC. Keep side heading ROC. In the bracket, write down the full form. Receiver operating characteristic curve. Receiver operating characteristic curve. The curve is plotted between two parameters. The curve is plotted between
two parameters, true positive rate and false positive rate. The curve is plotted between two parameters. One is true positive rate, another one is false positive rate. Write down the formulas for true positive rate. The first formula is for true positive rate. The second formula is for false positive rate. అక్కడ by mistake TPR అని పడింది. Second one కూడా అది FPR. First one is TPR, second one is FPR. First one is TPR equal to TP by TP plus FN. What is FN here? Next, FPR equal to FP by FP plus TN. Okay. Next, keep side heading AUC. AUC. Area under the ROC curve. Area under the ROC curve. It calculates the two-dimensional area under the entire ROC curve, two-dimensional area under the entire ROC curve as shown below. As shown below. ఆ గ్రాఫ్ వేయండి. Finish. Performance metrics for regression. Above are for classification. Performance metrics for classification. Now we will see performance metrics for regression. Keep side heading. Performance metrics for regression. Write down 4. First one. Write down mean absolute error. అయిపోయిందమ్మా, ఇదే లాస్ట్ టాపిక్. Mean absolute error
Write down the formula. MAE equal to MAE equal to 1 by n summation of y minus y dash, where y is the actual outcome, y dash is the predicted outcome, n is the total number of data points. Next, mean squared error. Mean squared error. Next, R squared score. Finish. Adjusted R square. Okay. With this unit 2 is completed. With this unit 2 is completed. If you are having any doubts, you can ask me. Please don't discuss with them, with anyone. If you are having doubts, you please ask me. మీకైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.